අයිබෝවන් අප්‍රේල් මාසේ කවි කියලා මම කරන ද්විභාෂණය වැඩසටහන් 3න් දෙවනි එකට ඔබ මේ පිවිසිලා ඉන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේ සාමාන්‍ය ද්විභාෂණයක් නොවේ. අප්‍රේල් මාසේ වෙන අරගල වලට ගෞරවයක් වශයෙන් මම කරන වැඩසටහනොත් මගේ අතරමැදියාව channelේ ටිකක් වෙනස් කරා කියලා. නැවැත්තුවේ නැහැ, හැබැයි වෙනස් කරා. ඒකේ අප්‍රේල් මාසේ කවි කියලා මම 3ක් තෝරගත්තා. සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියට හරව ගන්න අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු ලියපු කවි 3ක්. මේ දෙවැනි එක රුවන් බන්දුජීව කියන කවියාගේ කවියක් මම තෝරගත්තේ. මට ඒක මුලින්ම නෙත ගැටුනේ ආචාර්ය ප්‍රභා මනුරත්නගේ මුහුණු පොතෙන්. එතකොට තව දෙමළ ලේඛිකාවක් අහලා තිබ්බා ලංකාවේ නෙමෙයි පිටරට ඉන්න. ඇත්තට මේකේ පරිවර්තනයක් තියනවද කියලා. එතකොට මට හිතුණා කොච්චර මේ අපරාධයක්ද, ගොඩාක් ලස්සන අපේ කෘති ඉංග්‍රීසියට හෝ දෙමළට පරිවර්තනය නොවන එක කියලා. මොකද ඒ සිතුවිලි, ඒ හැඟීම් රටින් පිට යෑම ගොඩාක් අඩුවෙන් සිදු වෙන්නේ. එතකොට රටින් පිට යන්නේ එක විදිහකට හිතන සහ හැසිරීම නිසා එක විදිහටම සිංහල මිනිස්සු මෙහිමයි කියලා හිතන ප්‍රතිරූපයක් තමයි ගොඩක් විට යන්නේ. ඒකින්ද මම ඒ වෙලාවේ ওই කවිය පරිවර්තනය කරලා මුහුණු පොතේ දැම්මා. ඒක මං හිතුවා අප්‍රේල් මාසයේ කවි කියන මේ ද්විභාෂණය කරන පොඩි වැඩසටහන් මාලාවේ දෙවනි කවිය වශයෙන් කියවන්න. එතකොට මේක අන්දරේ නැවතෙයි තිගැස්සී කියන කවිය තමයි මම අද කරන්නේ. Good morning everyone. So you have come to the second program of my Dwibhashanaya program series. Again, as I said last time, I won't be doing the normal things that I'm doing in this special segment, because I want to pay respect to the resistance that is happening in April, and we don't know when it will end in Sri Lanka. So it was difficult to go back to programs like normal, at least for this month. So I chose 3 poems that 3 Sinhala writers have written, and it has some connection to what's happening now. I don't think they wrote it thinking it's for this, but I see a link which I think is important to bring forward at this moment. And this particular poem, which in Sinhala is called Andare Navati Tigassi, I first saw on Dr. Prabha Manuratna's Facebook wall, because she had met the poet Ruwan Bandujeewa at Golface. And there was a question that a Tamil writer had asked, saying, do you have a translation of this? And I wasn't sure whether there was one, and so I thought I'll translate it and put it on my FB wall, because one of the things that I see is that it's a great pity that some Sinhala writing, most of it actually, does not get translated, so that non-Sinhala speaking readers do not get a chance to see how some segments of the Sinhala society think. And that's a great pity, because what goes outside is a very particular strong representation of the Sinhalese, which might not be bolstered by some of the best writing that is going on at the moment in this country. So I was thinking, at least in a very small way, let me translate this into English, and I did, and that's what I'm going to read today. And in Sinhala it's called Andare Navati Tigassi, and in English I called it Court-jester Andare stops Startled. Now in the Sinhala they didn't define Andare, because everyone who knows Sinhala knows who Andare is. He was believed to be the court-jester in the time of kings, whose job was to make the king happy and keep him laughing. And there are many stories connected to what he did to do that. And so obviously someone who reads this in English won't have that
the meaning, the connotation of what Andare has to Sinhala people. So I gave that adjective, court-jester Andare, specifying his employment, his job, so that even if you read in English, you'll understand who this person is. I didn't repeat it in the poem because once you understand it, that's enough. So the title is a bit different in Sinhala and English, a decision that I had to take as a translator when I know that the simple name won't give all the meanings possible to a reader who doesn't read the original language. And මම ඔය කවිය තෝරගන්න ඒක මේ වෙලාවේ පරිවර්තනය කරන්න වැදගත් කියලා හිතපු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ මොහොතේ අපි දකින දේ. මොකද යම් සමාජ දේශපාලනික විපර්යාසයක් කරන්න ගොඩක් මිනිස්සු වැරාදින වෙලාවක සමහර මිනිස්සු ඒ වැරදීමට පක්ෂ වෙන්නේ නැහැ. සමහර මිනිස්සු ඒකට විරුද්ධව ගොඩක් දේවලුත් කරනවා. දැන් සමහර වෙලාවට විරුද්ධ වීම තමන්ගේ වාසියට හෝ මිල මුදල් හෝ බලය සම්බන්ධ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒකට කිසිම අනුකම්පාවක් හිතෙන්නේ නැහැ පෞද්ගලිකව මට. එතකොට ඔවුන්ට ඒක පස්සේ ඔවුන්ට ඒක විසඳ ගන්න වෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ උදව් කිරීම එක්ක මේකට විරෝධය දක්වීම, මේකට විරෝධය දක්වීම කියන්නේ අරගලයට විරෝධය දක්වීම කියන්නේ පාලකයන්ට සහාය වීම. කරන්න දෙයක් නැති හින්දා කරන්නත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් අන්දරේගේ කාලේ වුණත් අන්දරේගේ රැකියාව කවටයා, රජවාසලේ කවටයා වෙන එක. රජුරුවන්ව සන්තෝෂෙන් තියන් ඉන්න එක. එතකොට ඒ සඳහා ඔහුට අපේ ජන කතාවල් නෑ ඔහු වෙන මිනිස්සුන්ට හානි කරා කියලා. හැබැයි බන්දුජීව කවියා මෙතන භාවිතා කරලා තියන්නේ රජුරුවන්ව හොඳින් තියාගන්න, හොඳට නිින්ද යන්න ඔහුට රජුරුවන්ගේ හතුරන්ව සමහර විට නිහඬ කරන්න උනා කියන එක වෙන්නේ නැති. එතකොට ඒක පොඩි අර ට්විස්ට් එකක්. ඒක පොඩ්ඩක් කරකෝල තමයි විකට යාගේ තියෙන යුතුයකම මේ කවියා මෙතන භාවිතා කරලා තියන්නේ. ඒකේ ගොඩාක් සමාන්තරකම් ඕනෙම පාලකයෙක්ට, මේ රටේ විතරක් නෙමෙයි ඕනෙම පාලකයෙක්ව ආරක්ෂා කරන්න සිදුවන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. So the reason I took this poem at this juncture, and I think the reason Dr. Manuratna put it up, is to show that, at a time of resistance like we are facing right now in Sri Lanka today, there are people who have to speak against resistance and still bolster the rulers, because, I guess it can be for minimum two reasons. The unforgivable one, I would say, is because you're interested in your own money and your own power, and you want to keep these rulers intact because it'll jeopardize your own position. For me, that's unforgivable. But there could be another reason. He may have no choice. So in this poem, I think the poet Bandujeewa is talking about the latter, because Andare is officially employed by the court to keep the king happy. Now the folklore doesn't tell anything about Andare having to harm anyone or silence anyone or kill someone simply to keep anyone happy. It's more or less anecdotes which are very, very humorous and very clever, very witty. But in this, the poet takes the duties of Andare to another level, where he had to silence noise. Okay, so silence noise which is unpleasant for a ruler would be people who protest, people who challenge, people who make a noise saying this is not fair, which is exactly what's happening in Sri Lanka right now. So silencing that, those are terrible actions, and maybe it's part of some people's jobs. And when it becomes that, then there's a kind of sympathy that can be given to them, because now what do? That's their job. They need a livelihood. You can't forgive it in any means, but you might look at these people as those who have to pay the price for the comfort of someone else, and they pay the price very, very heavily. And here, like in this poem, the poet brings that out. The man can't sleep afterwards, but the king can. So the tragedy of that,
Because those who carry out dirty work are very often not those who order it. They can order it and forget about it, but those who actually carry out those actions cannot. They are the ones who see, the details, the gory details of what has to happen. And I think the poet captures this beautifully in a very allegorical form. Because the noise is by a toad, Medea. Game by would say frog, so Medea may be toad. And the toad's noise had to be silenced for the king to sleep. Now, in a very shallow way, yes, toads croak at night and can be very annoying. But allegorically, this is probably not a little animal, because the nightmare he has is not of an animal, it's not of just simple animal making noise. The animal also carries a weapon. So the silencing, the silencing that is necessary for rulers to do what they do without being threatened, without being challenged, that is taken, that is created by other lesser people than the rulers, like court-jesters, who do things they may not have done for their own sake and thereby suffer. So this is the second poem that comes under Poems for April. I will first read it in Sinhala and then I will read it in English. So the poet is Ruwan Bandujeewa, and I will simply read these in both languages now. Andare නැවතෙයි තිගැස්සී වෙල්දෙනි මැදින් යද්දී පොකුණු ගාවින් එද්දී යාන්තම් ඇසුනත් ඇති මැඩි හඬක් අන්දරේ නැවතෙයි තිගැස්සී වත ශෝකයෙන් ඇකිලෙයි කවට බස් එක් වනම මැලවෙයි කියන කියනා කවිය පැටලෙයි ඇතැම් දවසට ෂෝට් ලීව් දා මාලිගාවෙන් පිටවෙයි නිදි සුව බින්ද මැඩියා අන්දරේගෙන් මැරුම් කෑ පසු මහරජ සුවෙන් සැතපෙයි ඒ වුණත් අන්දරේ රෑට හීනෙන් බයවෙයි තියුණු හීයක් ඇමුණු දුන්නක් අතින්ගත් මැඩියෙක් බක බකගා හිනැහෙයි අන්දරේ දාඩිය පෙරාගෙන මහහඬින් කෑගසා ඇහැරෙයි Court-jester Andare stops, startled. When walking through paddy fields or beside ponds, if a toad call is heard, even faintly, Andare stops, startled. His body falls over with grief. His jokes wilt suddenly. Entangled becomes every poem he tries to recite. Sometimes he leaves the palace, putting short leave. Once the sleep-interrupting toad was killed by Andare, the king sleeps well. Andare, however, gets terrified in his sleep. A toad with a bow in his hands, connected to a keen arrow, laughs, croaking. Andare, sweat pouring off him, wakes up, screaming. Thank you very much.